The basic aim of launching this project, getpurohit.com, to serve all Hindus and pujaris both. Because basically the purpose of creating this site is when I was doing a puja at home, I'm facing a lot of problem to get pujari to find out a right pujari. Basically, it's very difficult task. To avoid all that, myself and my partner Mr. Uday, we thought we must do something to this particular community and we must serve to the end customer. Basically, the people who are working in corporate world, it is very difficult for them to get pujari and puja samakri. To avoid all that, we have done research. Then based on that, we have started this organization. Very much because our first target was to actually cater to the local, like in Hyderabad, and expanding slowly to Andhra Pradesh and across the India. And with respect to international, like overseas, there is a lot of scarcity of pujaris, and also there is a lot of scarcity with respect to the procedure of puja, how it is performed, and the many things involving in. So we actually want to have a different kind of scenario where we can cater to those communities. Like we also do a web puja kind of thing, where there are different kind of ways where puja can be performed. That is a two-sided puja or on behalf puja. And so we have different categories which actually are framed out. So, with respect to international audience, we are catering, and apart from that, we have a excellent service where we can fly our Purohit there. If because we, in my experience, I found many people having because of the temple pujas, because there will be scarcity of pujaris in the temple, or else there will be only one pujari for the whole community who is there. So in that aspect, we'll fulfill those needs by sending our qualified pujaris, I can say, because pujaris who are getting into our portal are not just pujaris. We actually have multiple tests will be done, and what Vedas know, what pujas they do, and how. So we are actually rated by an advisory board, I can say. So those people we actually select and we send it to overseas. And so these kind of services we are actually catering to international customers. In fact, yes, there is a genuine story behind to start this concept. The basic thing what happened when I am taking my kid to a particular area called Chikkatpalli in Hyderabad for tuition. The moment I am coming out, the moment I get into the car, somebody walked into me, a couple of pujaris. They said that, sir, evanna mi intlo karyakrama unte cheppandi annaru. That incident was literally నాకు కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయి అన్నమాట. ద రీజన్ ఏంటంటే బేసికలీ వేదం చదివినవాడు రోడ్డు మీద అడ్డా కూలీలా కూర్చున్నాడు, వేదం చదువుకొని వాడు ఏసీలో కూర్చున్నాడు. అంటే విద్య అవిద్య అని రెండు ఉంటాయి. విద్య అంటే శాస్త్రము, వేదం చదివేది విద్య. అవిద్య అంటే మనం అంటే బతకడానికి, మనం బీఎస్సీ, ఎంఎస్సీ, ఎంటెక్, బీటెక్ ఇవన్నీ మనం బతకడానికి. దానివల్ల సొసైటీ ఏం బాగుపడదు, ప్రజలకు ఏం ఉపయోగం ఉండదు. మనం బతకడానికి ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ వేదం చదువుకుంటే సొసైటీ బాగుపడుతుంది, శాస్త్రం చదువుకుంటే శాస్త్రంలో ఉన్నవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సొసైటీ బాగుపడుతుంది. సో ఆ వేదము శాస్త్రాలు తెలిసిన వ్యక్తి రోడ్డు మీద అడ్డా కూలీలా కూర్చొని వచ్చి నన్ను అడిగాడు, సార్ మీ ఇంట్లో ఏమైనా చేయించమంటారా? ఏం లేదంటే అట్లీస్ట్ జపం చేయించుకోండి సార్, కొద్దిగా ఇవ్వండి సార్, 3 పూట్లు. అంటే ద బేసిక్ అక్కడ స్టార్ట్ అయిన నా థాట్ రీసెర్చ్ చేస్తే ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్లో 49,000 పూజారీస్ ఉన్నారు. ఈ 49,000 పూజారీస్లో నాట్ ఈవెన్ 10% పూజారులు 3 పూట్ల ఫుడ్ తింటున్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో. 3 times ఫుడ్ ఎవరు తినట్లేదు. ఒక పూట తింటే 2 పూటలు తినరు.
సో వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి నేను వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని చూశాను. దెర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ అస్ అండ్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్. అండ్ అల్టిమేట్లీ ఏదో చేయాలి వాళ్ళకి. ఏం చేయాలి? ఐఎమ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆర్ ఎనీవన్ హూ కెన్ గివ్ ఇన్ని ఫండ్స్ తీసుకోండి మీరు చేయండి అని చెప్పి. అలా ఇచ్చినప్పుడు ఆ సిస్టమ్, మన ఉన్న సిస్టంలో ఆ ఫండ్స్ కూడా మిస్యూజ్ అవుతాయి. సో ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ దెమ్. సో ఆ థాట్ నుంచి వచ్చింది ఏంటంటే, వై కాంట్ ఐ యూజ్ టెక్నాలజీ, సిన్స్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈస్ ఐటీ. సో యూజింగ్ ఐటీ I want to develop a platform for them so that they'll get at least 30 days work in a month. If not puja, they'll perform japas. If not japas, they'll perform some. Because in entire system, in our Hindu system, if you can notice, there is system like param and aparam both. అంటే మనిషి పుట్టినప్పుడు, మనిషి పెరిగిన తర్వాత, మనిషి పోయిన తర్వాత పూజారి అవసరం అనుకుంటుంది. పెళ్ళికి తాళి కట్టినప్పుడు, పిల్లాడు పుట్టినప్పుడు, మనిషి బతికినంత కాలం ఏదో ఒక పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే మనిషి పోయిన తర్వాత పూజలు చేస్తారు. సో ఈ కార్యక్రమాలు, ఈ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి పూజారి అవసరం ప్రతి మనిషికి ఉంది. సో ఆన్ యావరేజ్గా ఆల్మోస్ట్ ఒక 2000 రూపీస్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ స్పెండింగ్ పర్ యానం. కానీ డైరెక్ట్గా అది పూజారికి వెళ్ళదు. వీఆర్ వేస్టింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ పూజా సామాగ్రి. అక్కడ కూడా రీసెర్చ్ చేసాం. సో హైయెస్ట్ క్వాలిటీ with the right quantity. If you provide these to the end user, we are taking care of end user requirement, we are taking care of pujari's requirement, and we are also in turn helping the society. వేదం చదువుకున్నవాడు హ్యాపీగా ఉంటే సొసైటీ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఇండియా, హిందూ భారతదేశాన్ని వేదభూమి అంటారు. అది ఓన్లీ పురాణాల్లో, పుస్తకాల్లోనే కాకుండా మన మైండ్లో కూడా ఉంది. దాని ద్వారా మనం ఎవరికైనా సొసైటీకి హెల్ప్ చేయాలని ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంటే. దెన్ ఆ ఇన్సిడెంట్ ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ విత్ మిస్టర్ ఉదయ్. దెన్ వీ థాట్ సంథింగ్ విల్ డూ ఇట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ ద కార్పొరేట్ వరల్డ్, విల్ డూ సంథింగ్ ఫర్ పూజారీస్. దెన్ వీ హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 30 సొసైటీస్లో అప్రోచ్ అయ్యాం. అంటే ఈ పూజారీస్ దే హ్యావ్ సంఘాస్. భాగ్యనగర అర్చక పురోహిత సంఘం అని అలాంటి సంఘాలు కొన్ని ఉన్నాయి. వాళ్ళకి అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి, దెన్ వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ దేర్ డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్ నుంచి వాళ్ళందరికీ ఫోన్లు చేసి వాళ్ళతో మీటింగ్స్ చేసి, ఆల్మోస్ట్ ఐ హ్యావ్ అటెండెడ్ మోర్ దెన్ 500 మీటింగ్స్ టు కన్విన్స్ పూజారి, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ స్మార్ట్ ఫోన్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ టెక్నాలజీ డ్రివెన్ థాట్. అండ్ దే ఆర్ వెరీ స్మార్ట్. బికాస్ వేదం చదువుకున్న వాళ్ళ ముందు మీరు ఏది చదువుకున్నా వేస్టే. మీరు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి ఎగ్జామ్కి ఇచ్చిన పేపర్ వేదం చదువుకున్న వాళ్ళకి ఇస్తే విత్ ఇన్ నో టైమ్ విల్ కంప్లీట్. అంత మెమరీ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అండ్ దే హ్యావ్ లెర్న్డ్ ద టెక్నాలజీ, హౌ టు ఎంటర్ వెబ్సైట్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. విత్ ఇన్ నో టైమ్ దే హ్యావ్ డన్. అమేజింగ్ బ్రెయిన్స్ వాళ్ళకి. సో this is my not short story, it's a long story, but I thought maybe based on this we have created getpurohit.com. As of now we are targeting for Hyderabad and Secunderabad, because we already collected more than 4,000 data, pujari data, and we have started catering to customers. So we are primarily targeting on Hyderabad and Secunderabad to get as many customers as, and slowly want to expand to the next next Andhra Pradesh and other. So in our future plan, we are looking in a space where we give the right quality of services to the customer, rather than, because expansion is another hi-fi word, but we want to expand. Before that, we want to give a quality thing to the customer. So after once we give the quality, automatically expansion comes the next part. So but we have a business expansion plan for that, and slowly we are moving to that. See, basically in our future site, if you can see that apart from pujari and puja samagri, we are also trying to put spiritual information.
See, basically to get an auspicious day. So there are so many sites where they'll talk about this day is auspicious, this muhurtam, ఇది బాగుంది అని. But specifically, for example, ఒక మ్యారేజ్ చేయాలి అన్నా కూడా ఏం చేయాలన్నా కూడా పర్టికులర్ ముహూర్తం గురించి చూస్తుంటారు. ఆ ముహూర్తం లాంటి ఎలా చూసుకోవచ్చు. So we'll give lot of insight to every individual. Today, if you are talking about, you know something about English, almost 99% people they said yes, we know something about English and we know Hindi and all that. You know Sanskrit? It's a big silence, right? To avoid all that, we are also planning to educate everyone with a small information. So we have spiritual information, we have temple information, and in temple, local temples. Most of the time, whoever comes from US or UK and all, immediately they'll book for Tirupati, they'll book for something Shirdi. But what about other gods? మనకు ముక్కోటి దేవతలు ఉన్నారు కానీ మనం పూజించే ఇద్దరు దేవతలు. So what about other temples? So there is a purpose behind every temple construction. So we are collecting a lot of information about small temples also. అంటే పురాతన టెంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి, మన హైదరాబాద్లోనే చాలా ఉన్నాయి. అలాగే అక్రాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీఆర్ జస్ట్ ఫోకసింగ్ షార్ట్ టార్గెట్స్. ఐ డోంట్ సే దట్ వీ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ అని కాదు, షార్ట్. ఇప్పుడు హూఎవర్ విజిట్ టు హైదరాబాద్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ tourist places, we'll also put some places saying that this is the good temples where you can visit, and local temples. What is the speciality in that local temple? And we'll also guide them a spiritual TV. See, most of the time, people would like to know morning hours a pravachanam. There are so many people who have studied Vedas. అంటే నేను పిల్లల గురించి చెప్తున్నాను, గొప్ప గొప్ప గురువుల గురించి కాదు. వాళ్ళు టీవీలో జనరల్గా ప్రవచనాలు ఇస్తూ ఉంటారు, చాలా చక్కగా చెప్తారు, వాళ్ళకి వాక్చాతుర్యం చాలా బాగుంటుంది. దెర్ ఆర్ ఫ్యాన్స్. బట్ చాలా నాలెడ్జ్ ఉండి వాళ్ళకి రిసోర్స్ లేని కొంతమంది అద్భుతమైన వేదం చదివిన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, అలా శాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ దేర్ డేటాబేస్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పుట్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే వాళ్ళు ప్రవచనాలు చెప్పడము. అలాగే వీఆర్ ప్లానింగ్ టు హ్యావ్ అ భక్తి న్యూస్, అండ్ ఆల్సో విల్ ప్లాన్ ఫర్ యాత్రాస్, ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యాత్ర, సో దట్ ఈజీలీ యూ కెన్ రీచ్ టు your specific place. And we are also planning in down the line organizing events. Aamir Khan has always been known for his policy of making just one film a year. The perfectionist actor, who will be seen later this year in the film Dangal, has a